When we returned, they are starting construction works inside the Baitullah to stabilize it. એમાં એમ નસીબ થયું કે ઘણી ઘણી વખત દાખલી એ લોકો ખોલે રાતે અને we were able to do દાખલી inside the Baitullah. આજે આપણા સાથે શેખ યુસુફભાઈ ખંભાલિયા હાજર થયા છે. શેખ યુસુફભાઈની ઘણી ફેસિનેટિંગ સ્ટોરી છે, ફ્રોમ આફ્રિકા ટુ ધ યુનાઇટેડ કિંગડમ, પછી સાઉદિયા અને ખિદમતના ઘણા અલગ અલગ મવાકે નસીબ થયા છે શેખ યુસુફભાઈને. તો શુક્રન શેખ યુસુફભાઈ, ટાઈમ નીકાળીને આવ્યા છો. અલ્ફ શુક્રન સાહેબ, આપે ઇન્વિટેશન આપેલું છે અને for allowing me to share some of my experiences. Variety and sometimes it becomes difficult for me to say where I come from. So on that note, થોડી તમારા બેકગ્રાઉન્ડનું થોડું આપશો, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ આફ્રિકા અને પછી થોડું. So I was born in Tanga, Tanzania, અને પ્રાઇમરી સ્કૂલિંગ ને તાંગામાં જ કરેલી હતી. આપની સ્કૂલ હતી and dini talim સગળું અમારું સ્કૂલમાં જ મિલી રહ્યું હતું. As a child and as a જે એકદમ યાદ રહી જાય છે કે I think Syedna Taher Saifuddin આફ્રિકાની સફર. It was a very momentous સફર. हम मौला ने फर्स्ट टाइम दीदार किया गनाए सैयदना ताहर सैफुद्दीन ने फर्स्ट टाइम दीदार किया અને हमें was young children at that time, but certain things ઘણું યાદ રહી જાય છે અમારી હજી તક કે કદમ બોસી હર રોજ ફજરના સ્કૂલ જવા પેલા બે મોલાની કદમ બોસી કરી પછી સ્કૂલે જાય અને at night નિષ્ફળ રહેલા 11-12 o'clock at night ફેમિલીઝને ટાઈમ આપવામાં આવતા હતા. તો એમ ઘણું યાદ આવે છે કે બાવાજી આવીને અમને ઉઠાયા ઘરે કે આપણે અમને સૈયદના તાહર સૈફુદ્દીન કદમ બોસી જવાનું છે કે રૂમમાં સિર્ફ એક સાહેબ હતા, શાયદ પણ એમ હતું કે મિયા સાહેબ શેખ ઇબ્રાહિમ યમાની હતા. બાવાજીએ પછી એમ કીધેલું ને ઓનલી અમારી ફેમિલી અને સૈયદના તાહર સૈફુદ્દીન હર એક સવાલો પૂછે અને ઘરે બી કદમ થયા. તો આમ it was an unbelievable experience as a youngster કે સૈયદના તાહર સૈફુદ્દીન ઘરે પધારા, ઘરે મજલિસ થઈ અને it was એક મારામાં પર્સનલી તો એમ કહું કે that આગળની જિંદગીમાં ઘણા પ્લેસીસમાં it has हमने संभालीને રાખેલા છે that particular experience. અને when I was about 11 વર્ષની ઉંમરમાં I moved to London and I was staying with my kaka. લંડનમાં સ્કૂલિંગ કરતો હતો લંડનમાં. From there I went to a boarding school લંડનમાં જ. That was quite an experience, but main thing boarding school માં ને ધ્યાન રાખવાનું હતું ફૂડનું. But they were very cooperative with us. પહેલેથી વાત કરી ચૂકેલા હતા અને particularly જે સુવરનું ખાઈ હોય તો they would always serve me something different. પછી બીજા બેટન બી આવેલા મુસલમાન સ્ટુડન્ટ્સ પછી they used to help give something else to us. અને ઘણી ચીજમાં પછી we were able to carry out. After boarding school, when I finished my boarding school, જે અમારી હોલિડે આવી તે વખતે
was suddenly told કે બ્રાનિન મોલાની સફર લંડનમાં છે અને કે 3 દિનની સફર થશે. This was in 1974. I just finished my schooling and I had received admission to university, London University, my Imperial College. And so there was a free time waiting for the results to come. So we were all very active and I'm very excited. કે બુરાન મોલા પધારે છે. બુરાન મોલા એક પોર્ચેસ્ટર હોલ, a very grand hall માં તશરીફ લાય અને we would dumb excitement was present. મકદમની મજલિસ થઈ તે વખતે મકદમની મજલિસ પછી વાસ થવાની હતી નેક્સ્ટ ડે અને રજબની પહેલી રાતની મુશેકની નમાઝને કદમ બોસની બેઠકને સગળું હતું. પણ આઈ થિંક એ લંડનના મૂવીમાં એટલા નસીબદાર હતા કે ફ્રોમ દેટ ઇનિશિયલ 3 days that suffer lasted for over 6 weeks, including કે Brian Mola during that suffer just for 3 days લંડન થી બોમ્બે તશરીફ લઈ ગયા સેના તાહેર સૈફુદ્દીનના ઉરુસ અને 3 દિવસ પછી પાછા લંડન તશરીફ લયા અને સફર કન્ટિન્યુ થાય. એ સફર એક સિચ્યુએશન હાલત કહો કે हमें बुरान में हजरत में जाए तो शेरवानी पहनता था एज ए यंगस्टर, इवन मोस्ट ऑफ अस, પણ મેજોરિટીએ ટાઈ બી પહેરેલું હોય સાથે સાથે એવો વખત હતો. અને અક્ષરની ટોપી તો આફ્રિકાની જે ઓમાની ટોપી જે હોય છે એ ટોપીમાં જ વી વર ધેર. કાલી ટોપી? જી કાલી ટોપી? કાલી નહીં, સફેદ આખી આવે છે એક ગુઠેલી, બધી ક્લોથની હોય છે. કાલી ટોપી તો ઘણી જે આપણી બાલવાળી આવતી હતી તો લોટ. અને ઘણા ઘણા ઓકેઝન્સ મળ્યા બુરાન મોલા સાથે અને લોટ ઓફ એક્સપિરિયન્સ ડ્યુરિંગ ધ સફર. ઇન બિટવીન અશરામાં ઘણા અશરામાં ચાન્સ કાંઈ હોય તે વખતે હોલિડે કે ઇન પર્ટિક્યુલર એક તો અશરા આમ માઇન્ડમાં આવી ગયા છે કે હજ પછી બુરાન મોલા હજ પર તશરીફ લાગ્યા હતા. એના પછી સૈયદ માઝૂન સાહેબ, સૈયદી કાયજુબાઈ સાહેબે અશારા લંડનમાં ગયા. તો આઈ રિમેમ્બર વેરી મચ કે આપ ટોપી લઈને આવેલા હતા અને જેના પાસે ટોપી ના હોય તેને ટોપી હડિયું આપતા હતા અને એને વેરી મેકશિફ્ટ તખત બનાવેલું હોય ને જ્યાં ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ રહેતા હતા वहाँ अशरानी वाइज आप यहाँ किधर थी. It was fortunate that during the my holiday period to Buran Molana अलग अलग किस्म से खिदमतना मौके हमने मिला. અને after that I started a bachelor of science in civil engineering and at Imperial College, which at તે વખતે લંડન યુનિવર્સિટીની હતી. હવે તો it has become a university in its own right. And in our times there were about 30 colleges, each big enough to be a university on its own, but they were all connected into one university, London University. And during that course, we were able to start Shabab-ul Zahabi, London. And during
Khidmat मौके मिलते थे, and we were also very much interested in sort of public relations. So we through Janab Dr. Idris Saifuddin, we got involved in the World of Islamic Festival. એ લોકોને ઘણી મદદ આપી એઝ અ કોમ્યુનિટી, અને એનો લોભ એમ હતો કે બ્રાયન મોલા તશરીફ લાયા ફોર ધ ફેસ્ટિવલ, અને ઇમામ ઝમાની મિલાદ નસીબ થઈ, and we were invited to the Royal Albert Hallમાં conference, World of Islamic conference થઈ હતી. એઝ એ ખુતબા બ્રાયન મોલાએ વहाँ पर second conference भी થઈ હતી, which was on Quran, which was a very academic conference. Commonwealth Institute. That was organized by Al-Azhar University and a World of Islam Festival. In under Quran Majid पर आखा खुतबा ब्रायन मोलाए recite किया. आजे अरबी में भी है ना इंग्लिश में. We were sitting in the Commonwealth Institute, and खुतबा ने English translation पर listen કરી રહ્યા હતા. જે lady translate કરતી હતી, she was becoming very much like she could not keep up with the level of the words, and she could not give the correct translation. We saw that after a few minutes, Yasab Sheikh, Janab Sheikh Muhammad Shakir Saheb, uthine, we saw him going out. And suddenly after that, we started translation, his sound, and for the Akhi Bakinu je Kutbo Karo, instantaneous translation was given by him. And the Bryan Mullah Ghana exhibitions, Ghana experiences નસીબ થયા હતા. એમાંથી કોઈ બીજા જે એક્ઝિબિશનમાં પધારા હોય ને કે યાદ આવતું હોય તો? એક બે ચીજ હતું. એક કુરાનનું એક્ઝિબિશન થયું હતું બ્રિટિશ મ્યુઝિયમ. તો એના અંદર જે કુરાનના એક પેજ મૂકવામાં આવ્યા હતા, તો એમ that described it as possibly from the Fatimid period in Egypt. We were a little distance away. પછી શેરી મિરુજામાં મુતસ્સી નજીબ સાહેબે બી ફરમાયું, મોલાએ ફરમાયું કે આ તો હિમ્મત તારીના જ કુરાનના છે. આમ એકદમ ટેકી તેઓ તો ફરમાયેલું કે ઇટ ઇઝ નોટ કે કોઈ શક નથી કે નથી. અને બીજું એક એક્ઝિબિશન હતું કે જે લિબિયાના ઉપર થયેલું, આર્કિટેક્ચર ઓફ Libya and Tunisia by a professor at Oxford University. Bryan Mola exhibition में तशरीफ लाया, साहेब भी सगला साथे હતા. When the exhibition આખું પૂરું થયું, તો તે અમીર જામિયા મુકદ્દસ નજવુન સાહેબ એને he was known to friendship હતી. Conclusions ને જે તમે મૂકેલા છે, they are incorrect. Syedna Mohammed Burhanuddin સાહેબ થોડા વર્ષ પહેલા નોર્થ આફ્રિકા પધાર્યા હતા, અને we have photographs, we have records, what you are showing now is not what was there at that time. Okay. If you know those facts, you will come to a different conclusion. World of Islam Festival ma ek zikr je we heard after the festival ke Quran ka haflat rakh.
એમાં બે અબ્દુલ બાસિત અને હુસૈરીને ઇન્વિટેશન આપેલું હતું. ડ્યુરિંગ દેટ પીરિયડ એમ આવ્યું કે મેં અલગ પડીશ એટલે આપસમાં they were not prepared to recite together. So they solution કે લોકોને તો one of the question કીધેલો કે સુલતાનુલ બોહરા તશરીફ લાવવાના છે, તો એ હશે તો અમે બે સાથે પડશું. એઝ એ ઇન ગ્રેટિટ્યુડ જે હતું કે સુલતાન બોહરાએ हमारा one of our important functions ટેવટે સંભાળી લે with his presence. કે પછી બેવે સાહેબોએ કુરાનની તિલાવત કરી, કેમ કે એ લોકો they were also told World of Islam Festival કે બોમ્બેમાં just few months back રોઝા ઇફ્તિતાહ બેવે સાહેબોએ એક સાથે એટલે during the same majlis tilawat ki. After this safar, I started university and completion of my university studies day. And before starting my work, I'm khawpari ke Maulana Zainab ni Zari ni iftita Misr ma safar ma thawani shuru safar na shuru ma. So after discussing with my father, I took the opportunity to go to Misr, and it was a golden opportunity actually. ઘણું જાણવાનું મળ્યું. So we basically આખો સફરનો મહિનો we stayed in Kahira, અને ભગવાન સાથે ઝિયાદ મિલે. જામે અનવરમાં બી એ વખતે એની જે હાલત હતી તે દેખી. ફર્સ્ટ ટાઈમ જે નમાઝ થઈ તો મિયા સાહેબ હૈદરાબાદ ઇન્દોરવાળાએ ઘણા યંગસ્ટર્સ હતા, આવો હેલ્પ કરો ને બધી નમાઝ વાસ્તે આખું કિબલાના આસપાસ સફાઈનું પથ્થરો થવાનું, કાંતાઓના જા નીકળવાનું, અને જે ક્રેસવેલના સ્કેચીસને જે હતા કે હાઉ જામે અનવર કેવી રીતના હતી અને એના જે આર્ટિસ્ટિક ઇમ્પ્રેશન્સ કીધા હતા એ બધા બુરાનમુલામાં બી અરસ થયા હતા કે આખું આમ મને ઓરિજિનલ મસ્જિદનું. અને એ સફરમાં એક બીજું બી એક્સપિરિયન્સ અમને મળ્યો કે બુરાનમુલા બિલ્બિસ કરીને ગામ છે વहाँ બધા હતા. We were fortunate કે અમે પ્રાઇવેટ ગાડીમાં હતા તો we reached before બુરાનમુલા, અને વहाँનું જે બિલ્બિસનું જે ઇસ્તેકબાલ હતું એક લાગે કે કઈ મુમીનના શહેરમાં ફરાયા છે. આખું ગામ બુરાનમુલા ઇસ્તેકબાલ વાસ્તે આવી ગયું હતું. બારીઓમાંથી એવરીવેર બિલ્બિસના લોકો જો. After us coming back from this visit, I started working with a consultant in London, and it was actually MEP consultants, but they had a civil department where we were looking after certain aspects of our partner to bring different types of projects, design projects, MEP related projects. One of our clients were underwriting architects, and there are if they receive any claim, they would ask the company I was working for to assess whether technically there were any problems, who is at fault,
why did this happen? Hmm. એમાં બી ઘણું ચાલવાનું. And that was a very, very, some of the cases were extremely interesting. And that experience has helped me in many places abroad. Even now, sometimes, many times, that experience is a help to me. Hmm. From London, because of certain reasons, I Brian Mola arrest की थी कि हमने में हम काम करશું में I આગળ में શું કરું? એમાં one of the choices was કે Saudi Arabia માં I had received number of times offers from Saudi Arabia, Middle East. તો Saudi Arabia ની રજા થઈ. અને in between બુરહાન મોલા અમારા કન્ટ્રીમાં તાન્ઝાનિયામાં તશરીફ હતા. તો તે વખતે ઘરે ઝિયાફત હતી તો ઝિયાફતમાં બી શામિલ થયા અને એ સફરની બી બરકત મિલી. So I moved to Saudi Arabia. અને Saudi Arabia, work-wise and in many other respects, has been interesting. બુરહાન મોલા સાથે હજ નસીબ થઈ 1408માં કે આમ અનઇમેજિનેબલ. 1408 એટલે જે એકદમ અચાનકમાં પધારે એ વાલી? આઠમી રાતે ઝિલહજાની આઠમી રાતે થશે. એક બીજો સાઉદી અરેબિયા રિલેટેડ ઇન્સિડન્ટ જે થયો કે કરાચીના આશારા 1413 કે અરાઉન્ડ કે 17 કે somewhere around that time મોલાએ અમીર હજની zikr ને બીજે હજને મક્કાની zikરમાં એમ બી I can remember ફરમાયું હતું કે મુમિનીને દાખલી બી નસીબ થાય. When we returned, તેમને ખબર પડી કે they are starting construction works inside the Baitullah to stabilize એટલે લોકોને ફિકર હતી કે ધસી જશે કે કઈ બી એમ. So they were starting structural works. એમાં એમ નસીબ થયું કે ઘણી વખત દાખલી એ લોકો ખોલે રાતે અને we were able to do દાખલી inside the Baitullah. So very very fortunate હતા કે we were able to do this. After whilst I was in Saudi Arabia, so, I had a project in Medina. Medina જવાનું ઘણી વખત. Fadl Akamola, Tawlam Sharif, he was Yemen tashrif રાખું હતું. અને because of holiday period in Cairo, વાસી વિઝા ઇશ્યુ નહોતી થઈ રહી. તો તે વખતે નસીબ થઈ કે મોલા ઉમરો અને મદીનાની ઝિયારત પાસે તશરીફ અને in that meantime હું એમ્બેસીમાં વિઝા બી આપની થઈ ગઈ. વાસી ઘરે તશરીફ રાખતા હતા જિદ્દા, બિકોઝ જે મદીનાથી ફ્લાઇટ હતી ને જે યમનની ફ્લાઇટ હતી એમાં ટાઈમ પીરિયડ હતું. તો અરજ કરી હતી ને મોલાએ કરમ અને સાથ ફરમાઈને ઘરે પધાર્યા હતા. ઘરે પધાર્યા તો યમનની zikr થતી હતી કે આમ અરેન્જમેન્ટ્સ થયા છે. ઇન પર્ટિક્યુલર જો રેફરન્સ કે યુસુફભાઈ સાહેબ વઝીરી પહોંચી જશે અને મોલાના ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ જે હશે તો એમાં ફરમાયું તે વખતે કે આ બી યુસુફ છે, એ બી એન્જિનિયર છે, उसको યમનની ખિદમત નથી. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તોફીક મિલી કે લબ્બેક મોલાને કીધું કે ઇન્શાલ્લાહ. અને ખાસ કરીને એક ડ્યુરિંગ ધીસ પીરિયડ
જાવું નસીબ થતું હતું બેસ્ડ ઇન સાઉદી અરેબિયા યમનમાં પ્રોજેક્ટ્સ અને ધ ફર્સ્ટ પ્રોજેક્ટ જે યમનમાં હેન્ડલ કરેલું ફ્રોમ સાઉદી અરેબિયા શારેખાના નજદીક वहाँ एक जमीन में ब्रांड मोला में अरज थी थी कि पानी की किल्लत घनी है तो डिफरेंट लोकेशंस में सी आज शायद वाली हुजबा कई जमीन है वहाँ रजा फरमावी बोरिंग અને એ બોરિંગ માંથી પછી પાણીને હોટે પહોંચવા ઇટ વોઝ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રોજેક્ટ કેમ કે એ ધ ટોટલ લેન્થ of piping was around 2.5 kilometers and a height difference was around 500 meters or over. So conventional schemes JV check kariye to gana stations mukwa patada bahar and it will become a very lengthy project. Station to keep pumping the water. For pumping the water from je hujbana level per tank banavine wasi pachi hote mubarak pump karo. So, Saudi Jeddah Grundfos company હતી અને એનો મેનેજર વોઝ અ નોર્વેજિયન એના સાથે ડિસ્કસ કરતા હતા તો એ કે વી હેવ અ સોલ્યુશન ઇટ્સ અનયુઝ્યુઅલ કે જે ડિસેલિનેશનમાં પમ્પ્સ વાપરે છે ધીસ સેમ પમ્પ્સ અમે નોર્વેમાં ફ્યુઅલ્સમાં નીચેથી ઉપર પમ્પિંગમાં વાપરે છે તો વી શોડ હિમ કે and he arranged for those pumps to be designed. Okay, we only had to put one station in Manimur, which is about 3/4 of the way in the line. And Yemen ma aksar, I would say 99% or more, borings je kideli je. The maximum 7 or 8 years must be get. And then they have to either bore somewhere else or go much deeper. Aaj apne same depth masi, same level masi for 36 years now. Pani je shuru matu te aaj bhi approximately same level of water is. Even कोई hydrogeological engineers સાથે કે discuss કરીએ તો they would find this concept very difficult કે we managed to get that same location, same pumps, everything we managed to draw water for so many years. અને એનાથી તો ઘણો જે દુકાળ બી થયું ડ્રાઉન્સમાં તો ભૂમિના કામમાં તો મોડા તરફથી પાણી આપવામાં આવતું હતું મના ખાસી બીજી જગ્યાથી બી પાણી લેવું રસ્તાઓ બી ઘણા બનેલા અને when I left Saudi Arabia 1990 માં આખા ફરમાયું તમે લંડન તમે Yemen khidmat wase and for a short period. That short period for me lasted 16 years. Ghani barakat mili hua and ghana projects, variety of projects. And wasi alhamdulillah. I remember when I was young. કે Syedi Abdul Jamea નજુન સાહેબ મારા મામાના ઘરે ઉતારો હતો અને બાવાજીને કહેતા હતા કે આને જામિયામાં મોકલો એટ ધેટ ટાઈમ આઈ ડીડ નોટ ગો ટુ જામિયા યમન પછી આજે મરોલમાં જામિયાનો પ્રોજેક્ટ બન્યો એમાં બી ખિદમત નસીબ થઈ ડ્યુરિંગ ધ કન્સ્ટ્રક્શન અલ્હમ્દુલિલ્લાહ શુક્રિયા એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ પેરેલલ એમ છે કે યમનમાં જે ખિદમતો કીધી તો આખું પહાડી ઇલાકાના અંદર સગલું બનાવતા હશો ને મરોલ જામિયા ઇઝ ઓલ્સો built on a hill, interestingly enough. When Yemen see
Marol Mayo, and at that time, first year Mato, I was looking after, involved in Yemen and Marol. So, Sheikh Juzwa Chawala architects સાથે મેં બેસેલા હતા. તો કીધું, he mentioned કે સાહબને જે બીજું ટ્રીટમેન્ટ કરવાનું હતું તે શાહ જાફર સાહેબ સાહેબ ફરમાયું કે તમે યમનનો કોન્સેપ્ટ લો. તો યમનનો કોન્સેપ્ટ શું લે? તો અક્સામ ટેરેસીસ, તો એમ ટેરેસીસ જામિયામાં આવી ગઈ. બટ ડિઝાઇનિંગ યમનમાં બી ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ ડિઝાઇન કરેલા છે which you use the natural topography અને design the building in the natural topography. इतना वर्षों में जो इतनी अलग अलग शेख यूसुफ भाई ની experiences થઈ, starting from टांगा सी, लंडन सी, साउदिया सी, यमन सी, હવે બોમ્બે ના અંદર. Looking back, હવે તિવારે when you were in college, I suppose કે ખ્યાલ ને કીધો હોય ને કે it where life would take you મૌલાના સાહેબ ના અંદર. While studying, I never imagined that I would be working abroad. But working in UK, particularly at that time, what happens is that if you work on your own, it is different. But if you're working in a company, you are given that small part. You never get involved in the larger picture. Working in Saudi Arabia, working in Yemen, very fortunate can we in all the projects were involved in the larger picture, not I'd say not in the nitty gritty. Okay, day by day you just do the same thing, which after a while becomes boring. But getting involved in the overall picture, putting an input in overall picture, that made my professional career very much more interesting. અને એમ જોવા જાવ તો you're stepping out, you શુરુમાં તો you were stepping out of your comfort zone in ઘણા એવા માવકે આયા હશે. લંડન થી જવારે મિસર ગયા તો તિવારે કમ્પ્લીટલી નવી જગા તમે ગયા, મોલાટોના ઝેરમના ઇફ્તિતાના અંડર. પછી સાઉદિયા also was aim stepping out of a comfort zone into some new place. પછી હજી વધારે out of your comfort zone. I think Maulana Zainab Iftita Magata is such I'm obvious not to get moving Vikanata. And the period was not that long. Saudi Arabia was a different case. But I think with Saudi Arabia, particularly Jeddah, there were so many expatriates, so many other countries, and it had developed by then. When I went to Saudi Arabia in 1984, Jeddah grew developed here. Yemen was a totally different experience. And whatever little Arabic I have learned, I've learned more in Yemen than Saudi Arabia. Saudi Arabia, I think you need to know more Turkish, Urdu, because of the persons working in the construction. તો જે આઈ થિંક શુરુમાં જે શેખ યુસુફભાઈએ વાત કરી કે હવે શાયદ આઈ ડોન્ટ નો ધ રેકોર્ડિંગમાં આવ્યું કે આપણે પહેલા વાત કરી હતી કે કોઈ તમને પૂછે કે વેર યુ આર ફ્રોમ તો થોડું સોચવું પડે બેઠીને હવે કે પહેલો શું જવાબ દઈએ એના અંદર. Yes, I'm from Tanga originally, but I've basically spent the least part of my life in Tanga. So I'm agreed that questions are where are you from? What do I put? J Jamaat ma ya J
I'm there at that time. That We're almost coming up on time, Yusufbhai. તો શુક્રન ટાઈમ નીકાળીને આયા અને એકદમ ફેસિનેટિંગ આ બધી જે સ્ટોરીઝ છે જે સ્પેશિયલી જે પુરાવનદીન મોલા લંડન પધારા અને એ એક જે વિકારો થાય છે ને પછી જે મુમિનીન તે જમાનમાં વા હતા અને જે સગલાએ પર્સનલી જે સગલી ચીજો દેખી એ એક અલગ જ પર્સપેક્ટિવ હોય છે અને ઘણું લુત્ફ આવે છે એ સગલી વાતો સુનવાના અંદર ને મૌલાના સાયામાં જે ખિદમતના અલગ અલગ મવાકેમાં વેર કાશી કા સગલાને વલીઉલ્લાહ જે પહોંચાવી રહ્યા છે અને સુનવાનું નસીબ થયું તો શુક્રન છે યુસુફભાઈ once again. so, અરઝ અલહમદા શુક્ર મોલાનું કરમ ને એહસાન છે કે આ બધું સગડે નસીબ થઈ અને આપનું ને આપ ડિપાર્ટમેન્ટનું શુક્ર અરઝ કરું છું કે યાદ કીધા અને I'm sorry my language sometimes I tend to go towards English and my language becomes a little broken. I think going to all these places sometimes kaya language માં ક્યાં બોલવાનું અહીંયા site પર working in Marol site પર I sometimes found that I started talking in Arabic. એકદમ critical story but that is the problem which I sometimes find language. શુક્રન Shukran sir.